Toastmasters area director, Sergey. Андрею и Центру Education USA, который нас сегодня здесь всех привечает. Ladies and gentlemen, are you comfortable? Yes. Are you bright? Yeah. Are you ready? Yeah. You probably are. Welcome to Toastmasters. I'll first and foremost be speaking to those of you who are here for the first time. It seems that you are mostly here, in this part of the room, but please pay attention to these guys over here. If you have any questions, if you don't understand anything that's going on, you can approach any of the old Toastmasters and ask them for questions. The main idea of this meeting is to showcase Toastmasters to a wider audience. We're going to have today the name Alpha meeting. We borrowed it from our foreign Toastmaster friends. It basically means it's a big, open Toastmasters meeting. What you are going to see today happens every week in some club in Moscow. So this is not just one-time thing, something we do for show. We're going to show a regular Toastmasters meeting, but to a wider, a larger audience. So I just want to cover a few questions which you might be asking yourselves. So, how does Toastmasters work? You will see it a bit later. So this is what we do. We gather for meetings like this, usually every 2 weeks, and train our skills. We'll see it during the meeting. Why do we do it? That's a bit more important and maybe more complex question. Well, first of all, we try to become better public speakers. And some of you might be thinking that public speaking, that's crazy, that's standing in front of a huge audience with a microphone, like TED Talks or something. You might be thinking that's not something I can do, not something I can achieve. Well, first of all, you can. And second of all, public speaking is not just about those huge crowds. When you're making a presentation at work, when you have an idea that you need to deliver to your colleagues or to your boss, when you discuss something with your colleagues in a group of just 5 or 6 people, that's also public speaking. This is a very useful skill which will help you immensely. And I think one of our today's presenters, Max, will share a few words about how Toastmasters help him in his professional career. There is more to it than just speaking. Toastmasters is about leadership. The motto of Toastmasters is where leaders are made. This means, of course, that it is important to be able to speak if you are going to be a leader. But also, many of the things we do in the class, they contribute to the leadership development. Because here you learn to give feedback to people, to give feedback publicly, and to receive public feedback. It is a very important skill that not many people have, and I don't know many other places where you can train it, other than Toastmasters. It is also a place where you can take things in your own hands, make a difference, and organize things. All of us here, the people who are doing this, are volunteers, and we are taking on these leadership roles and driving this forward. Everything in Toastmasters clubs is run by ordinary members. There are no instructors, there are no students. This is a place which requires a bit more activity from its own members, but it gives back a lot. And this is probably the beginning of the answer to why we do it. Other Toastmasters might tell you their own stories. We are all here for various reasons, but we all find a deep passion for Toastmasters. Some of us have been doing it for many years, and I hope that some of you might get interested in it as well. Now, I'll tell a few things what Toastmasters is not. И для этого я давал переключить на русский. Чем не является Toastmasters, это не еще один языковой клуб, не еще одно место, где можно прийти поговорить на иностранных языках. Конечно, они есть, клубы Toastmasters на английском, на немецком, на французском. В последний момент у нас появился клуб на испанском языке и на русском. Но это не значит, что это еще один разговорный клуб на языке. Это место, куда люди приходят совершенствовать свои навыки публичных выступлений и при этом сочетают это со своей любовью к определенному иностранному языку. Мы не учим иностранному языку, здесь можно его тренировать, но, опять же, мы не языковой клуб, мы не языковая школа. Я считаю, что у Toastmasters достаточно преимуществ помимо этого, и я уверен, что после сегодняшней встречи многие из вас
заинтересуются этой системой и смогут попробовать сделать это самостоятельно. Как я уже говорил, каждую неделю проходит минимум одна встреча, обычно 2-3 встречи клуба. Вот, в конце мы объявим календарь встреч на ближайший месяц. Я объявлю людей, которым можно будет подойти и записаться. Если кому-то будет это интересно, то, что вы увидели сегодня, вы можете попробовать сделать сами. А теперь, собственно, сама встреча. У каждого из вас, наверное, есть такие листочки бумаги, да, agenda, так называемые. По ним можно следить, что будет сегодня происходить. Вот то, что делаю я сейчас, это так называемое вводное слово, его на каждой встрече делает президент клуба. У нас есть также такая вещь, как мысль дня. Ну, сегодня вот у нас мысль дня произнес нам Андрей, вот, поэтому отдельно у нас выступающего не будет. После этого мы переходим к основной части. Есть 3 блока. Первый из них подготовленные речи, потом спонтанные речи, в которых каждый из вас может принять участие, и блок оценки. Вот это 3 большие части встречи. И сейчас я передаю слово ведущему сегодняшней встречи, мы называем его Toastmaster of the Evening. Попрошу вас поприветствовать Макса Силина.